To say in Arabic, I know, بعرف بعرف. Notice the letter عين in the middle of the word بعرف. It's عين. It comes from the throat. بعرف. And then you have the rolling ra. بعرف بعرف. If I want to say I know how to speak English, speak means أحكي أحكي. The second letter ح, it's a throat letter. أحكي. So I know how to speak English. بعرف أحكي إنجليزي. بعرف أحكي إنجليزي. بعرف أحكي إنجليزي. I don't need to translate the word how in Arabic, so I just say I know to speak. بعرف أحكي إنجليزي. I know how to speak Arabic. بعرف أحكي عربي. بعرف أحكي عربي. I know how to speak French. بعرف أحكي فرنسي. بعرف أحكي فرنسي.